soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhzhia direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksykov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksykov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation, decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian Motorized Rifle Regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть работает. Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже машет туда. Легкотня даже танцевать. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет. Танк уже по лесополке. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас тура? Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить ничего. Так они-то будут вот сюда вот. По 100... Что ты тупишь? По 144 они будут работать. Едет, они будут заходить туда. Я понял. Складываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас. У нас от наших. От наших НСВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Да как бы не сапогом по своим. Ты не наблюдаешь танки на правом аватарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НСВ по БХ может. 8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк Саратов, там один наш там. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 с техники, а у нас там один Алеша. Ну один Алеша, не накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне наведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Туром работайте. Когда наблюдают... Скажите, что просто затягивался, его сейчас отъебут.
Пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. АГС. Хорошо, что-то задымился. Земля поднялась. Нет, первую. Бэхи с МСВТ можно. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. Вроде что-то достает. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем вверх. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Езжай, братан, ну ты стоишь там. Идет. Второй Укропский. По нашему поддерживу не стрелять. Второй. Он вообще... Куда он едет? Он камикадзе. Че по НЦВТ, не спроси. Мужичок, явите прием. Не работает. Идет на... Накрыть. 4 техники сразу, прям, я ж вижу, как... Ты видишь, а? Первый. Титан хорошо поклал, молодец. Он Рекс, просто Где Рэмбо? Не смотри, он... башня отлетела. Пусть поддерживают нашу еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся Укропский. Минус два танка у них. Еще хорошо. Им все им Скажи, наблюдаю. И меня ж мурашки. Просто. О, и меня трясет. Где пацан? Вот он. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. Он еще ездит и по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он в одного. Вот все. Че по нашим? Спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Да. Пусть уже делать. Давай, откройте. Наш откатывается. Им всем там пришла. Они 4 техники стали. Все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю них. Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк, Причем, скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый.
Юрист, все тихо, на перезарядку, на В перезарядку. готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Закури, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Одну Понял, вы курили. Ракета у меня кончится. покажи, где. Понял, все хорошо. Ой, в огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались. Не вижу. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Что, говорит обратно? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще, Он к ним чуть как этот, как камикадзе. скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядку. Них наблюдаю, Макаров. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, там подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Так понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report, Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats.
Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, "In total, the armed forces of Ukraine have been loosing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там на полях зустрічі у Джиді відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібрі били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правильні, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе інші проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти
з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of competent and professional actions by units of the Zapad Group of Forces. Novoselovskoye of Lugansk People's Republic has been liberated. In addition, assault detachments in the course of conducting offensive operations on a wide front line have improved the situation along the front line close to Olshana and Pershotravnevoye in Kharkov region. 3 counter-attacks by units of the 14th Mechanized and 25th Airborne Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Sinkovka, Zagoruikovka and Berestavoye of Kharkov region. As a result of actions by Army Aviation and Artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit near Kupiansk, Petropavlovka and Tabaevka of Kharkov region, as well as Telmakhovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 140 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, as well as the 20 M-Stabi howitzers. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery have successfully repelled 10 enemy attacks close to Belogorovka, Avdiivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Klishchiivka, Lastechkino, Mariinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 230 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, 1 D-20 howitzer, 3 Gvozdika self-propelled artillery systems, and 1 Rapira anti-tank gun. In Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery have successfully repelled 3 attacks by assault groups of the 42nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Serebryansky Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Novogorovka, Nevskoye and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, the Ukrainian Armed Forces manpower and hardware have been hit close to Uglidar, Prechistovka, Staromayorskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer. In Zaporozhye direction, as a result of preemptive active action by Russian troops, aviation and artillery, the enemy units have been hit close to Chervonaya Krynytsa, Yegorovka, Preobrazhenka, Novodanilovka and Petikhatki of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, 4 D-20 howitzers, and 1 D-30 gun.
In Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 Mustavi howitzer. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 126 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. In addition, a radar station for detecting aerial targets has been hit near Rogan in Kharkov region. One ammunition depot of the Ukrainian 44th Mechanized Brigade has been destroyed near Torskoye of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 8 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 22 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Olshana of Kharkov region, Melovatka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Semigorye, Zaitsevo, Spornoye, Berestavoye of Donetsk People's Republic, Chapaevka, Chistopolye, Tokmak, Tarasovka, Novozlatopol of Zaporozhye region, Malaya Lepetiha, and Golaya Pristan of Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored combat vehicles, 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and motors, as well as 12,071 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Footage of battle, during which servicemen of Zapad group of Russian forces liberate Novozyelovskoye, Kupiansk direction, in Lugansk People's Republic. In the course of combat operations, servicemen of the Zapad group of forces captured 11 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 people, 6 militants surrendered. In the course of offensive operations in Kupiansk direction, the assault groups of the 6th Combined Arms Army captured 5 strongholds, destroyed 1 tank, 1 mortar crew and defeated more than a company of troops from the 14th Separator Mechanized Brigade near Mankovka Tract. In addition, crews of Ka-52 and Mi-35 attack helicopters and Su-25 attack helicopters of the Zapad group of forces carried out 11 air strikes against manpower and firepower clusters of the 14 separate mechanized brigade and territorial defense units. Soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhzhia direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksaikov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksaikov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation, decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian Motorized Rifle Regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже машет туда. Легкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет
Танк уже по лесополку. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас тура? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить ничего. Так они-то будут вот сюда вот. Постой, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут заходить туда. Я понял. Складываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас. У нас от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, СВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своей... Ты не наблюдаешь танки на правом аватарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте. Идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по БФ может... 8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк... Саратов, там один наш там. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 из техники, а у нас там один Алеша. Ну один Алеша, не накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, который на Аватаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне наведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что просто затягивался, его сейчас отъебут. Пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивайте, перебаши. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. АГС. Хорошо, что-то задымился. Земля поднялась. Нет, я первую. Бэхи с НЦВТ можно... Ну что-то прилетело в танк. В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Отъезжай, братан, ну ты стоишь там. Идет. Второй Укропский. По нашему первому не стрелять.
Он вообще... Куда он едет? Он камикадзе. Че по НЦВТ не спроси? Мужичок, явитесь, прием. Мужичок, явитесь, прием. Не работает. Идет на Накрыть 4 техники сразу, прям, ай, я ж пизду как... Ты видишь, а? Первый, И танк хорошо поклал, молодец, он рек, просто Где Рэмбо? Ты смотри, он... башня отлетела, пусть поддерживают наши, еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел, Укропский. Пусть прикрывают, пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще хорошо, им, все, им Скажи, наблюдаю. И меня ж мурашки, там просто. О, и меня трясет. Подбери сигарету. Где пацан наш? Вот он. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. Любому. Он еще ездит и по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он хрен. Он в одного, вот все. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Да, наш. Да. Пусть уже делать. Давай, откройте. Наш откатывается. Им всем там пришла. Они 4 техники стали, все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк, Причем, скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Заскули, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Одну Понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. покажи, где. Понял, все хорошо. Ой, в огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались. Не вижу. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще, Он к ним чуть как камикадзе. скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, там взорвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries and carry out counter-battery countermeasures. During the day,
The aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report, Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation."
Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там на полях зустрічі у Джиді відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібрі били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правильні, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе інші проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of competent and professional actions by units of the Zapad Group of Forces. Novoselovskoye of Lugansk People's Republic has been liberated. In addition, assault detachments in the course of conducting offensive operations on a wide front line have improved the situation along the front line close to Olshana and Pershotravnevoye in Kharkov region. 3 counter-attacks by units of the 14th
14th Mechanized and 25th Airborne Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Zinkovka, Zagoruikovka and Berestovoe of Kharkov region. As a result of actions by Army aviation and artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit near Kupiansk, Petropavlovka and Tabaevka of Kharkov region, as well as Telmakhovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 140 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, as well as the 20 M-Stabi howitzers. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery have successfully repelled 10 enemy attacks close to Belogorovka, Avdiivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Klishchiivka, Lastachkino, Mariinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 230 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, 1 D-20 howitzer, 3 Gvozdika self-propelled artillery systems, and 1 Rapira anti-tank gun. In Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery have successfully repelled 3 attacks by assault groups of the 42nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Serebryansky Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Novogorovka, Nevskoye and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, the Ukrainian Armed Forces manpower and hardware have been hit close to Uglidar, Prechistovka, Staromayorskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer. In Zaporozhye direction, as a result of preemptive active action by Russian troops, aviation and artillery, the enemy units have been hit close to Chervonaya Krynytsa, Yegorovka, Preobrazhenka, Novodanilovka and Petikhatki of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, 4 D-20 howitzers, and 1 D-30 gun. In Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 Stabi howitzer. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 126 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. In addition, a radar station for detecting aerial targets has been hit near Rogan in Kharkov region. 1 ammunition depot of the Ukrainian 44th Mechanized Brigade has been destroyed near Torskoye of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 8 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 22 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Olshana of Kharkov region, Melovatka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Semigorye, Zaitsevo, Spornoye, Berestovoe of Donetsk People's Republic, Chapaevka, Chistopolye, Tokmak, Tarasovka, Novozlatopol of Zaporozhye region, Malaya Lepetiha and Golaya Pristan of Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored combat vehicles, 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and motors, as well as 12,071 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Footage of battle,
during which servicemen of Zapad group of Russian forces liberate Novozylovskoye, Kupiansk direction, in Lugansk People's Republic. In the course of combat operations, servicemen of the Zapad group of forces captured 11 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 people, 6 militants surrendered. In the course of offensive operations in Kupiansk direction, the assault groups of the 6th Combined Arms Army captured 5 strongholds, destroyed 1 tank, 1 mortar crew and defeated more than a company of troops from the 14th Separator Mechanized Brigade near Mankovka Tract. In addition, crews of Ka-52 and Mi-35 attack helicopters and Su-25 attack helicopters of the Zapad group of forces carried out 11 air strikes against manpower and firepower clusters of the 14 separate mechanized brigade and territorial defense units. Soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhzhia direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksaikov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksaikov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation, decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian Motorized Rifle Regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже машет туда. Легкотня даже называть. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет. Танк уже по лесополку. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас, Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить. Ничего. Так они-то будут вот сюда вот. Постой, что ты тупишь, по 144 они будут работать. Едь, Они будут заходить туда. Я понял. Складываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Че ничего не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас. У нас от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своей... Ты не наблюдаешь танки направо, на аватарке, танки и технику, наблюдаешь. Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэхам может
8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 с техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алеша, не накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне наведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Они видели. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что просто затягивался, его сейчас отъебут. Пусть поддержат чем-нибудь, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад пускай, срочно перебашит. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. Хорошо, что-то задымился. Земля поднялась. Нет, первую. Бэхи с МСВТ можно. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, По бэхам. по технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Езжай, братан, ну ты стоишь там. Идет. Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Второй. Он вообще... Куда он едет? Он камикадзе. Че по НЦВТ, не спроси. Мужичок, явите прием. Не работает. Идет на... Накрыть 4 техники сразу, прям, я ж пишу, как... Ты видишь, а? И танк хорошо поклал, молодец, он рек, просто, Где Рэмбо? Ты смотри, он... башня отлетела, пусть поддерживают наши, еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, хорошо, им, все, им Скажи, наблюдаю. И меня ж мурашки, там просто. О, и меня трясет. Где пацан наш? Вот он. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. Он еще ездит и
по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он при... А, он в одного, вот все. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Да. Пусть уже делать. Давай, откройте. Наш откатывается. Им всем там пришла. Они 4 техники стали, все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю них. Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк, Зачем скажи, что наш танк работает? На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Заскули, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они. Понял, все хорошо. Ой, в огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Что, Марит обратно? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще, Он к ним чуть как камикадзе. скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все на повтори. перезарядку. Их наблюдаем, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Танки подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Так понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report, Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit.
The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там на полях зустрічі у Джиді відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібрі били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас.
для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правильні, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе інші проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of competent and professional actions by units of the Zapad Group of Forces. Novoselovskoye of Lugansk People's Republic has been liberated. In addition, assault detachments in the course of conducting offensive operations on a wide front line have improved the situation along the front line close to Olshana and Pershotravnevoye in Kharkov region. 3 counterattacks by units of the 14th Mechanized and 25th Airborne Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Sinkovka, Zagoruikovka and Berestavoye of Kharkov region. As a result of actions by Army Aviation and Artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit near Kupiansk, Petropavlovka and Tabaevka of Kharkov region, as well as Telmakhovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 140 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system, as well as the 20 Stabby howitzers. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery have successfully repelled 10 enemy attacks close to Belogorovka, Avdiivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Klishchiivka, Lastechkino, Mariinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 230 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system, 1 D-20 howitzer, 3 Gvozdika self-propelled artillery systems, and 1 Rapira anti-tank gun. In Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery have successfully repelled 3 attacks by assault groups of the 42nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Serebryansky Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Novogorovka, Nevskoye and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian
Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Akatsa self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, the Ukrainian Armed Forces manpower and hardware have been hit close to Ugledar, Prechistovka, Staromayorskoye, and Rovnopol of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer. In Zaporozhye direction, as a result of preemptive active action by Russian troops, aviation and artillery, the enemy units have been hit close to Chervonaya Krynytsa, Yegorovka, Preobrazhenka, Novodanilovka and Petikhatki of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, 40-20 howitzers, and 1 D-30 gun. In Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 Mustabi howitzer. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 126 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. In addition, a radar station for detecting aerial targets has been hit near Rogan in Kharkov region. 1 ammunition depot of the Ukrainian 44th Mechanized Brigade has been destroyed near Torskoye of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 8 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 22 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Olshana of Kharkov region, Melovatka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Semigorye, Zaitsevo, Spornoye, Berestovoye of Donetsk People's Republic, Chapaevka, Chistopolye, Tokmak, Tarasovka, Novozlatopol of Zaporozhye region, Malaya Lepetiha, and Golaya Pristan of Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored combat vehicles, 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and motors, as well as 12,071 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Footage of battle, during which servicemen of Zapad group of Russian forces liberate Novozylovskoye, Kupiansk direction, in Lugansk People's Republic. In the course of combat operations, servicemen of the Zapad group of forces captured 11 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 people, 6 militants surrendered. In the course of offensive operations in Kupiansk direction, the assault groups of the 6th Combined Arms Army captured 5 strongholds, destroyed 1 tank, 1 mortar crew and defeated more than a company of troops from the 14th Separator Mechanized Brigade near Mankovka Tract. In addition, crews of Ka-52 and Mi-35 attack helicopters and Su-25 attack helicopters of the Zapad group of forces carried out 11 air strikes against manpower and firepower clusters of the 14 separate mechanized brigade and territorial defense units. Soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhzhia direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksykov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksykov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation,
decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian motorized rifle regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Мурат Мастеров. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. танк уж машет туда. Легкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет. Танк уже по лесополку. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас тура? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить. Ничего. Так они-то будут вот сюда вот. По 100... Что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут заходить туда. Я понял. Складывается 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас. У нас от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, СВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своей... Ты не наблюдаешь танки направо, на аватарке, направо на аватарке, танки и технику, наблюдаешь. Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте. Идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. Я говорил, по коротким очередями, чтобы голову не поднять. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по БХ может... 8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк Саратов, там один наш там. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8 из техники, а у нас там один Алеша. Ну один Алеша, не накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне доведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, чтобы нас не затягивался, его сейчас отъебут. Пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад пускай разворачивает и ебашит. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. АГС. Хорошо, что-то
задымился. Земля поднялась. Нет, я первый. Бэхи с МСВТ можно. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. Вот идет и достает. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, По бэхам. по технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, Сапог внимание, внимание, Езжай, братан, ну ты стоишь там. идет. Второй Укропский. По нашему поддерживу не стрелять, не стрелять. Выполняйте нахуй второй. Он вообще... Куда он едет? Он камикадзе. Че по НЦВТ, не спроси. Мужичок, явитесь прием, мужичок, явитесь прием. не работает. Идет на Накрыть. 4 техники сразу, прям, ай, я ж вижу, как... Ты видишь, а? Первый, И танк хорошо поклал, молодец, он рек, просто Где Рэмбо? Ты смотри, он... башня отлетела, пусть поддерживают нашу еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. красавчики. Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся Укропский. Минус два танка у них. Еще ой, хорошо, им, все им Скажи, наблюдаю. добивай. И меня ж мурашки, там просто. О, и меня трясет. Подберите, говорит. Где пацан наш? Вот он. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. По-любому. Он еще ездит и по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он хрен. А, он в одного, вот все. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Рано поддерживайте. Да, наш? Да. Пусть уже делать. Давай, откройте. Наш откатывается. Интересует, Им всем там пришла. Они 4 техники стали, все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю них. сапога, что Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк, открытый. Думайте, Причем скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Заскули, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все хорошо. Ой, огонь ведет.
Да, внимание, все танки там подорвались. Не вижу. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще, Он к ним чуть как камикадзе. скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаю, Макаров. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, это подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report, Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles,
428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там на полях зустрічі у Джиді відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібрі били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правильні, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе інші проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді.
Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of competent and professional actions by units of the Zapad Group of Forces. Novoselovskoye of Lugansk People's Republic has been liberated. In addition, assault detachments in the course of conducting offensive operations on a wide front line have improved the situation along the front line close to Olshana and Pershotravnevoye in Kharkov region. 3 counter-attacks by units of the 14th Mechanized and 25th Airborne Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Sinkovka, Zagoruikovka and Berestavoye of Kharkov region. As a result of actions by Army aviation and artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit near Kupiansk, Petropavlovka and Tabaevka of Kharkov region, as well as Telmakhovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 140 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, as well as the 20 Stabi howitzers. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery have successfully repelled 10 enemy attacks close to Belogorovka, Avdiivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Klishchiivka, Lastechkino, Mariinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 230 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, 1 D-20 howitzer, 3 Gvozdika self-propelled artillery systems, and 1 Rapira anti-tank gun. In Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery have successfully repelled 3 attacks by assault groups of the 42nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Serebryansky Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Novogorovka, Nevskoye and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, the Ukrainian Armed Forces manpower and hardware have been hit close to Uglidar, Prechistovka, Staromayorskoye, and Rovnopol of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer. In Zaporozhye direction, as a result of preemptive active action by Russian troops, aviation and artillery, the enemy units have been hit close to Chervonaya Krynytsa, Yegorovka, Preobrazhenka, Novodanilovka and Petikhatki of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, 4 D-20 howitzers, and 1 D-30 gun. In Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 Stabi howitzer. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 126 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. In addition, a radar station for detecting aerial targets has been hit near Rogan in Kharkov region. 1 ammunition depot of the Ukrainian 44th Mechanized Brigade has been destroyed near Torskoye of Donetsk People's Republic.
Air defense facilities have shot down 8 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 22 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Olshana of Kharkov region, Melovatka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Semigorye, Zaitsevo, Spornoye, Berestavoye of Donetsk People's Republic, Chapaevka, Chistopolye, Tokmak, Tarasovka, Novozlatopol of Zaporozhye region, Malaya Lepetiha, and Golaya Pristan of Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored combat vehicles, 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and motors, as well as 12,071 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Footage of battle, during which servicemen of Zapad group of Russian forces liberate Novozyelovskoye, Kupiansk direction, in Lugansk People's Republic. In the course of combat operations, servicemen of the Zapad group of forces captured 11 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 people, 6 militants surrendered. In the course of offensive operations in Kupiansk direction, the assault groups of the 6th Combined Arms Army captured 5 strongholds, destroyed 1 tank, 1 mortar crew and defeated more than a company of troops from the 14th Separator Mechanized Brigade near Mankovka Tract. In addition, crews of Ka-52 and Mi-35 attack helicopters and Su-25 attack helicopters of the Zapad group of forces carried out 11 air strikes against manpower and firepower clusters of the 14 separate mechanized brigade and territorial defense units. Soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhye direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksykov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksykov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation, decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian Motorized Rifle Regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже машет туда. Легкотня даже называть. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет. Танк уже по лесополку. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас тура? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить ничего. Так они-то будут вот сюда вот. По 100... Что ты тупишь? По 144 они будут работать. Они будут заходить туда. Я понял.
Высаживаются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас. У нас от наших. От наших НЦВТ будет работать. НСВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своей... Ты не наблюдаешь танки направо, на аватарке, направо на аватарке, танки и технику, Поехала техника! Наблюдаю, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по БХ может... 8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк Саратов, там один наш там. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 из техники, а у нас там один Алеша. Ну один Алеша, не накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, который на аватарке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне наведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что красный затягивался, его сейчас оттянут. Пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивай, перебаши. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. Хорошо, что-то задымился. Земля поднялась. Нет, я первую. БХ с НЦВТ можно... Ну что-то прилетело в танк. В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. Вот идет и достает. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, По БХам. по технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Отъезжай, братан, ну ты стоишь там. Идет. Второй Укропский. По нашему поддерживу не стрелять. Второй. Он вообще... Куда он едет? Он камикадзе. Че по НЦВТ, не спроси. Мужичок, явите прием. Не работает. Идет на... Накрыть 4 техники сразу, прям, я ж вижу, как... Ты видишь, а? Первый, И танк хорошо поклал, молодец, он рекс, просто Где Рэмбо? Ты смотри, он... башня отлетела,
Пусть поддерживают наши еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Пусть прикрывают, пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Еще хорошо, им все, им Скажи, наблюдаю. И меня ж мурашки. Там просто. О, и меня трясет. Где пацан наш? Вот. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. Он еще ездит и по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он в одного, вот все. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Да. Пусть уже делать. Давай, откройте. Наш откатывается. Им всем там пришла. Они 4 техники стали, все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк, Причем, скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Заскули, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все хорошо. Ой, огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались. Вижу. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Я на повторю. перезарядке. Них наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, там взорвались, они на месте стоят, стреляют. Как понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report,
Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні
континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там, на полях зустрічі у Джиді, відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібрі били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правильні, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе іншим проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of competent and professional actions by units of the Zapad Group of Forces. Novoselovskoye of Lugansk People's Republic has been liberated. In addition, assault detachments in the course of conducting offensive operations on a wide front line have improved the situation along the front line close to Olshana and Pershotravnevoye in Kharkov region. 3 counter-attacks by units of the 14th Mechanized and 25th Airborne Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Sinkovka, Zagoruikovka and Berestavoye of Kharkov region. As a result of actions by Army aviation and artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit near Kupiansk, Petropavlovka and Tabaevka of Kharkov region, as well as Telmakhovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 140 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Kraft self-propelled artillery system, as well as the 20 enemy Stabi howitzers.
The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery have successfully repelled 10 enemy attacks close to Belogorovka, Avdiivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Klishchiivka, Lastechkino, Mariinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 230 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, 1 D-20 howitzer, 3 Gwozdika self-propelled artillery systems, and 1 Rapira anti-tank gun. In Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery have successfully repelled 3 attacks by assault groups of the 42nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Serebryansky Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Novogorovka, Nevskoye and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, the Ukrainian Armed Forces manpower and hardware have been hit close to Uglidar, Prechistovka, Staromayorskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, and 1 Gwozdika self-propelled howitzer. In Zaporozhye direction, as a result of preemptive active action by Russian troops, aviation and artillery, the enemy units have been hit close to Chervonaya Krynytsa, Yegorovka, Preobrazhenka, Novodanilovka and Petikhatki of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, 4 D-20 howitzers, and 1 D-30 gun. In Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 Mustabi howitzer. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 126 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. In addition, a radar station for detecting aerial targets has been hit near Rogan in Kharkov region. 1 ammunition depot of the Ukrainian 44th Mechanized Brigade has been destroyed near Torskoye of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 8 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 22 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Olshana of Kharkov region, Melovatka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Semigorye, Zaitsevo, Spornoye, Berestovoye of Donetsk People's Republic, Chapaevka, Chistopolye, Tokmak, Tarasovka, Novozlatopol of Zaporozhye region, Malaya Lepetiha and Golaya Pristan of Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored combat vehicles, 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and motors, as well as 12,071 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Footage of battle, during which servicemen of Zapad group of Russian forces liberate Novozylovskoye, Kupiansk direction, in Lugansk People's Republic. In the course of combat operations, servicemen of the Zapad group of forces captured 11 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 people, 6 militants surrendered. In the course of offensive operations in Kupiansk direction, the assault groups of the 6th Combined Arms Army captured 5 strongholds, destroyed 1 tank,
one mortar crew and defeated more than a company of troops from the 14th Separator Mechanized Brigade near Mankovka Tract. In addition, crews of Ka-52 and Mi-35 attack helicopters and Su-25 attack helicopters of the Zapad group of forces carried out 11 air strikes against manpower and firepower clusters of the 14 separate mechanized brigade and territorial defense units. Soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhzhia direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksaikov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksaikov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation, decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian Motorized Rifle Regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже машет туда. Легкотня даже танцевать. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет. Танк уже по лесополку. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас, Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить ничего. Так они-то будут вот сюда вот. Постой, что ты тупишь, по 144 они будут работать. Они будут заходить туда. Я понял. Складываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Че ничего не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас. У нас от наших. От наших НСВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своей... Ты не наблюдаешь танки направо на аватарке, танки и технику, наблюдаешь. Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НСВ по БХ может... 8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 с техники, а у нас там один Алеша.
одним Алёша, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне доведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Они видели. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что просто затягивался, его сейчас отъебут. Пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивайте, перебашит. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. Хорошо, что-то задымился. Земля поднялась. Нет, первую. Бэхи с МСВТ можно. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. Вот идет и достает. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, По бэхам. по технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Езжай, братан, ну ты стоишь там. Идет. Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Второй. Он вообще... Куда он едет? Он камикад. Че по НЦВТ, не спроси. Мужичок, явитесь прием. Не работает. Идет на... Накрыть 4 техники сразу, прям, я ж пизду как... Ты видишь, Первый, И танк хорошо поклал, молодец, он рэк, просто Где Рэмбо? Ты смотри, он... башня отлетела, пусть поддерживают наши, еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще хорошо, им все, им скажи, наблюдаю. И меня ж мурашки там просто. О, и меня трясет. Где пацан наш? Вот он. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. Он еще ездит и по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он в одного, вот все. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Да. Да. Пусть уже делать. Давай, откройте.
Наш откатывается, наш откатывается. Им всем там пришла. Они 4 техники стали, все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю них. Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк, Зачем скажи, что наш танк работает? Перезарядку, на перезарядку. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку, В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Заскули, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они. Понял, все хорошо. Ой, в огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Что, монолит обратно? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще, Он к ним чуть как камикадзе. скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все на повтори. перезарядку. Их наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Танки подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report, Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit.
The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там на полях зустрічі у Джидді відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібрі били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві
за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правильні, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе інші проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of competent and professional actions by units of the Zapad Group of Forces. Novoselovskoye of Lugansk People's Republic has been liberated. In addition, assault detachments in the course of conducting offensive operations on a wide front line have improved the situation along the front line close to Olshana and Pershotravnevoye in Kharkov region. 3 counter-attacks by units of the 14th Mechanized and 25th Airborne Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Sinkovka, Zagoruikovka and Berestavoye of Kharkov region. As a result of actions by Army Aviation and Artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit near Kupiansk, Petropavlovka and Tabaevka of Kharkov region, as well as Telmakhovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 140 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system, as well as the 20 Stabby howitzers. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery have successfully repelled 10 enemy attacks close to Belogorovka, Avdiivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Klishchiivka, Lastechkino, Mariinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 230 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system, 1 D-20 howitzer, 3 Gvozdika self-propelled artillery systems, and 1 Rapira anti-tank gun. In Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery have successfully repelled 3 attacks by assault groups of the 42nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Serebryansky Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Novogorovka, Nevskoye and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian
Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, the Ukrainian Armed Forces manpower and hardware have been hit close to Uglidar, Prechistovka, Staromayorskoye, and Rovnopol of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer. In Zaporozhye direction, as a result of preemptive active action by Russian troops, aviation and artillery, the enemy units have been hit close to Chervonaya Krynytsa, Yegorovka, Preobrazhenka, Novodanilovka and Petikhatki of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, 40-20 howitzers, and 1 D-30 gun. In Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 Mustabi howitzer. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 126 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. In addition, a radar station for detecting aerial targets has been hit near Rogan in Kharkov region. 1 ammunition depot of the Ukrainian 44th Mechanized Brigade has been destroyed near Torskoye of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 8 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 22 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Olshana of Kharkov region, Melovatka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Semigorye, Zaitsevo, Spornoye, Berestovoye of Donetsk People's Republic, Chapaevka, Chistopolye, Tokmak, Tarasovka, Novozlatopol of Zaporozhye region, Malaya Lepetiha, and Golaya Pristan of Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored combat vehicles, 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and motors, as well as 12,071 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Footage of battle, during which servicemen of Zapad group of Russian forces liberate Novozylovskoye, Kupiansk direction, in Lugansk People's Republic. In the course of combat operations, servicemen of the Zapad group of forces captured 11 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 people, 6 militants surrendered. In the course of offensive operations in Kupiansk direction, the assault groups of the 6th Combined Arms Army captured 5 strongholds, destroyed 1 tank, 1 mortar crew and defeated more than a company of troops from the 14th Separator Mechanized Brigade near Mankovka Tract. In addition, crews of Ka-52 and Mi-35 attack helicopters and Su-25 attack helicopters of the Zapad group of forces carried out 11 air strikes against manpower and firepower clusters of the 14 separate mechanized brigade and territorial defense units. Soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhzhia direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksykov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksykov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation,
decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian motorized rifle regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Мурат Мастеров. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. танк уж машет туда. Легкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет. Танк уже по лесополке. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас тура? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить. Ничего. Так они-то будут вот сюда вот. По 100... Что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут заходить туда. Я понял. Складываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас. У нас от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своей... Ты не наблюдаешь танки направо, на аватарке, танки и технику, наблюдаешь. Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте. Идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэхам может... 8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 с техники, а у нас там один Алеша. Ну один Алеша, не накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне наведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что просто затягивался, его сейчас отъебут. Пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад пускай разворачивает и ебашит. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. АГС. Хорошо, что-то задымился.
Жигули. Земля поднялась. Нет, и первую. Бэхи с НСВТ можно. Ну что-то прилетело в танк! В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. Вот идет и достает. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, По бэхам. по технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, Сапог внимание, внимание, Езжай, братан, ну ты стоишь там. идет. Второй Укропский. По нашему первому не стрелять, не стрелять. Выполняйте нахуй второй. Он вообще... Куда он едет? Он камикадзе. Че по НЦВТ, не спроси. Мужичок, явитесь прием, мужичок, явитесь прием. не работает. Идет на Накрыть. 4 техники сразу, прям, я ж вижу, как... Ты видишь, а? Первый, И танк хорошо поклал, молодец. Он рек, просто Где Рэмбо? Ты смотри, он... башня отлетела. Пусть поддерживают наши еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. красавчики. Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Еще хорошо. Им все им Скажи, наблюдаю. добивай. И меня ж мурашки. Там им просто. О, и меня трясет. Подберите, говорит. Где пацан наш? Вот он. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. По-любому. Он еще ездит и по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он хрен. Он в одного вот все. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Рано, поддерживайте, рано. Да, наш. Да. Пусть уже делать. Давай, откройте. Наш откатывается. Интересует, Им всем там пришла. Они 4 техники стали, все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю них. багаж, что Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк, открытый. Думайте, Причем скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Заскули, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все хорошо. Ой, в огонь ведет.
Да, внимание, все танки там подорвались. Не вижу. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще, Он к ним чуть как этот, как камикадзе. скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаю, Макаров. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, они там подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report, Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles,
428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там на полях зустрічі у Джидді відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібрі били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правильні, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе інші проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді.
Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of competent and professional actions by units of the Zapad Group of Forces. Novoselovskoye of Lugansk People's Republic has been liberated. In addition, assault detachments in the course of conducting offensive operations on a wide front line have improved the situation along the front line close to Olshana and Pershotravnevoye in Kharkov region. 3 counter-attacks by units of the 14th Mechanized and 25th Airborne Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Simkovka, Zagoruikovka and Berestavoye of Kharkov region. As a result of actions by Army Aviation and Artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit near Kupiansk, Petropavlovka and Tabaevka of Kharkov region, as well as Telmakhovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 140 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, as well as the 20 M-Stabi howitzers. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery have successfully repelled 10 enemy attacks close to Belogorovka, Avdiivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Klishchiivka, Lastechkino, Mariinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 230 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, 1 D-20 howitzer, 3 Gvozdika self-propelled artillery systems, and 1 Rapira anti-tank gun. In Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery have successfully repelled 3 attacks by assault groups of the 42nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Serebryansky Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Novogorovka, Nevskoye and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, the Ukrainian Armed Forces manpower and hardware have been hit close to Uglidar, Prychistovka, Staromayorskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer. In Zaporozhye direction, as a result of preemptive active action by Russian troops, aviation and artillery, the enemy units have been hit close to Chervonaya Krynytsa, Yegorovka, Preobrazhenka, Novodanilovka and Petikhatki of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, 4 D-20 howitzers, and 1 D-30 gun. In Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 Mustabi howitzer. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 126 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. In addition, a radar station for detecting aerial targets has been hit near Rogan in Kharkov region. 1 ammunition depot of the Ukrainian 44th Mechanized Brigade has been destroyed near Torskoye of Donetsk People's Republic.
Air defense facilities have shot down 8 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 22 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Olshana of Kharkov region, Melovatka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Semigorye, Zaitsevo, Spornoye, Berestovoye of Donetsk People's Republic, Chapaevka, Chistopolye, Tokmak, Tarasovka, Novozlatopol of Zaporozhye region, Malaya Lepetiha, and Golaya Pristan of Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored combat vehicles, 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and motors, as well as 12,071 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Footage of battle, during which servicemen of Zapad group of Russian forces liberate Novozyelovskoye, Kupiansk direction, in Lugansk People's Republic. In the course of combat operations, servicemen of the Zapad group of forces captured 11 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 people, 6 militants surrendered. In the course of offensive operations in Kupiansk direction, the assault groups of the 6th Combined Arms Army captured 5 strongholds, destroyed 1 tank, 1 mortar crew and defeated more than a company of troops from the 14th Separator Mechanized Brigade near Mankovka Tract. In addition, crews of Ka-52 and Mi-35 attack helicopters and Su-25 attack helicopters of the Zapad group of forces carried out 11 air strikes against manpower and firepower clusters of the 14 separate mechanized brigade and territorial defense units. Soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhye direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksykov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksykov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation, decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian Motorized Rifle Regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уж машет туда. Легкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет. Танк уже по лесополку. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас тура? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить ничего. Так они-то будут вот сюда вот. По 100... Что ты тупишь? По 144 они будут работать. Они будут заходить туда. Я понял. Блин,
Скатываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас. У нас от наших. От наших НЦВТ будет работать. НСВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своей... Ты не наблюдаешь танки направо, на аватарке, танки и технику, Поехала техника! Наблюдаю, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по БХ может... 8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк Саратов, там один наш там. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 с техники, а у нас там один Алеша. Ну один Алеша, не накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне доведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что красный затягивался, его сейчас отъебут. Пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад пускай, 44 баши. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. АГС. Хорошо, что-то задымился. Земля поднялась. Нет, я первую. БХ с НЦВТ можно... Ну что-то прилетело в танк. В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. Вот идет и достает. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый. По БХам. По технике. Да, принял, отправляем где. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Отъезжай, братан, ну ты стоишь там. Идет. Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Второй. Он вообще... Куда он едет? Он камикадзе. Че по НЦВТ, не спроси. Мужичок, явите стрием. Не работает. Идет на... Накрыть 4 техники сразу, прям, я ж вижу, как... Ты видишь, а? И танк хорошо поклал, молодец, он Рекс, просто... Где Рэмбо? Ты смотри, он... Башня отлетела,
Пусть поддерживают наши еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Пусть прикрывают, пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Еще хорошо, им все, им Скажи, наблюдаю. И меня ж мурашки. Там просто. О, и меня трясет. Где пацан наш? Вот он. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. Он еще ездит и по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он в одного. Вот все. Что по нашим? Спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Да. Пусть уже делать. Давай, откройте. Наш откатывается. Им всем там пришла. Они 4 техники стали, все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Заскули, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все хорошо. Ой, в огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все на перезарядке. Их наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, там взорвались, они на месте стоят, стреляют. Как понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report,
Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні
континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там, на полях зустрічі у Джиді, відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібрі били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правильні, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе інші проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of competent and professional actions by units of the Zapad Group of Forces. Novoselovskoye of Lugansk People's Republic has been liberated. In addition, assault detachments in the course of conducting offensive operations on a wide front line have improved the situation along the front line close to Olshana and Pershotravnevoye in Kharkov region. 3 counter-attacks by units of the 14th Mechanized and 25th Airborne Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Sinkovka, Zagoruikovka and Berestavoye of Kharkov region. As a result of actions by Army aviation and artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit near Kupiansk, Petropavlovka and Tabaevka of Kharkov region, as well as Telmakhovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 140 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Kraft self-propelled artillery system, as well as the 20 enemy Stabi howitzers.
The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery have successfully repelled 10 enemy attacks close to Belogorovka, Avdiivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Klishchiivka, Lastachkino, Mariinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 230 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, 1 D-20 howitzer, 3 Gvozdika self-propelled artillery systems, and 1 Rapira anti-tank gun. In Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery have successfully repelled 3 attacks by assault groups of the 42nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Serebryansky Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Novogorovka, Nevskoye and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, the Ukrainian Armed Forces manpower and hardware have been hit close to Uglidar, Prechistovka, Staromayorskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer. In Zaporozhye direction, as a result of preemptive active action by Russian troops, aviation and artillery, the enemy units have been hit close to Chervonaya Krynytsa, Yegorovka, Preobrazhenka, Novodanilovka and Petikhatki of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, 4 D-20 howitzers, and 1 D-30 gun. In Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 Mustabi howitzer. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 126 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. In addition, a radar station for detecting aerial targets has been hit near Rogan in Kharkov region. 1 ammunition depot of the Ukrainian 44th Mechanized Brigade has been destroyed near Torskoye of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 8 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 22 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Olshana of Kharkov region, Melovatka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Semigorye, Zaitsevo, Spornoye, Berestovoye of Donetsk People's Republic, Chapaevka, Chistopolye, Tokmak, Tarasovka, Novozlatopol of Zaporozhye region, Malaya Lepetiha and Golaya Pristan of Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored combat vehicles, 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and motors, as well as 12,071 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Footage of battle, during which servicemen of Zapad group of Russian forces liberate Novozylovskoye, Kupiansk direction, in Lugansk People's Republic. In the course of combat operations, servicemen of the Zapad group of forces captured 11 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 people, 6 militants surrendered. In the course of offensive operations in Kupiansk direction, the assault groups of the 6th Combined Arms Army captured 5 strongholds, destroyed 1 tank,
one mortar crew and defeated more than a company of troops from the 14th Separator Mechanized Brigade near Mankovka Tract. In addition, crews of Ka-52 and Mi-35 attack helicopters and Su-25 attack helicopters of the Zapad group of forces carried out 11 air strikes against manpower and firepower clusters of the 14 separate mechanized brigade and territorial defense units. Soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhzhia direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksaikov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksaikov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation, decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian Motorized Rifle Regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже машет туда. Легкотня даже называть. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет. Танк уже по лесополку. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас, пора? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить ничего. Так они-то будут вот сюда вот. Постой, что ты тупишь, по 144 они будут работать. Они будут заходить туда. Я понял. Складываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Что работать будет? Что у них будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас. У нас, от наших. От наших НСВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своей... Ты не наблюдаешь танки направо, на аватарке, танки и технику, наблюдаешь. Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НСВ по Бэху может... 8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 с техники, а у нас там один Алеша. Ну один
одним Алёша, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, Алеша не танк, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне наведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Они видели. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что быстро затягивался, его сейчас отъебут. Пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад пускай, срочно перебашит. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. Хорошо, что-то задымился. Земля поднялась. Нет, первую. Бэхи с НСВТ можно. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. Вот идет и достает. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, По бэхам. по технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Езжай, братан, ну ты стоишь там. Идет. Второй Укропский. По нашему поддерживу не стрелять. Второй. Он вообще... Куда он едет? Он камикадзе. Че по НСВТ, не спроси. Мужичок, явитесь прием. Не работает. Идет на... Накрыть 4 техники сразу, прям, я ж пизду как... Ты видишь, а? И танк хорошо поклал, молодец. Он рек, просто... Где Рэмбо? Ты смотри, он... Башня отлетела. Пусть поддерживают наши, еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще хорошо. Им все им Скажи, наблюдаю. И меня ж мурашки там просто. О, и меня трясет. Где пацан наш? Вот он. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. Он еще ездит и по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он в одного. Вот все. Че по нашим? Спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Да. Пусть уже делать. Давай, откройте.
Наш откатывается, наш откатывается. Им всем там пришла. Они 4 техники стали, все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю них. Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк, Причем, скажи, что у нас танк работает. Перезарядку, на перезарядку отходим, На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый, юрист, все, тихо, на перезарядку, В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Закури, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они. Понял, все хорошо. Ой, в огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Что, монолит обратно? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще, Он к ним чуть как камикадзе. скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все на повтори. перезарядку. Их наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, там нарвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report, Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit.
The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там на полях зустрічі у Джиді відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібрі били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас.
для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правильні, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе інші проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of competent and professional actions by units of the Zapad Group of Forces. Novoselovskoye of Lugansk People's Republic has been liberated. In addition, assault detachments in the course of conducting offensive operations on a wide front line have improved the situation along the front line close to Olshana and Pershotravnevoye in Kharkov region. 3 counterattacks by units of the 14th Mechanized and 25th Airborne Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Simkovka, Zagoruikovka and Berestavoye of Kharkov region. As a result of actions by Army Aviation and Artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit near Kupiansk, Petropavlovka and Tabaevka of Kharkov region, as well as Telmakhovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 140 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system, as well as the 20 M-Stabi howitzers. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery have successfully repelled 10 enemy attacks close to Belogorovka, Avdiivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Klishchiivka, Lastachkino, Mariinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 230 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krab self-propelled artillery system, 1 D-20 howitzer, 3 Gvozdika self-propelled artillery systems, and 1 Rapira anti-tank gun. In Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery have successfully repelled 3 attacks by assault groups of the 42nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Serebryansky Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Novogorovka, Nevskoye and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian
Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Akatsa self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, the Ukrainian Armed Forces manpower and hardware have been hit close to Uglidar, Prechistovka, Staromayorskoye, and Rovnopol of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer. In Zaporozhye direction, as a result of preemptive active action by Russian troops, aviation and artillery, the enemy units have been hit close to Chervonaya Krynytsa, Yegorovka, Preobrazhenka, Novodanilovka and Petikhatki of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, 40-20 howitzers, and 1 D-30 gun. In Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 Mustabi howitzer. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 126 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. In addition, a radar station for detecting aerial targets has been hit near Rogan in Kharkov region. 1 ammunition depot of the Ukrainian 44th Mechanized Brigade has been destroyed near Torskoye of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 8 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 22 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Olshana of Kharkov region, Melovatka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Semigorye, Zaitsevo, Spornoye, Berestovoye of Donetsk People's Republic, Chapaevka, Chistopolye, Tokmak, Tarasovka, Novozlatopol of Zaporozhye region, Malaya Lepetiha, and Golaya Pristan of Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored combat vehicles, 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and motors, as well as 12,071 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Footage of battle, during which servicemen of Zapad group of Russian forces liberate Novozylovskoye, Kupiansk direction, in Lugansk People's Republic. In the course of combat operations, servicemen of the Zapad group of forces captured 11 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 people, 6 militants surrendered. In the course of offensive operations in Kupiansk direction, the assault groups of the 6th Combined Arms Army captured 5 strongholds, destroyed 1 tank, 1 mortar crew and defeated more than a company of troops from the 14th Separator Mechanized Brigade near Mankovka Tract. In addition, crews of Ka-52 and Mi-35 attack helicopters and Su-25 attack helicopters of the Zapad group of forces carried out 11 air strikes against manpower and firepower clusters of the 14 separate mechanized brigade and territorial defense units. Soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhzhia direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksykov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksykov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation,
decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian motorized rifle regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Мурат Мастеров. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. танк уж машет туда. Легкотня даже танцевать. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет. Танк уже по лесополке. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас тура? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить ничего. Так они-то будут вот сюда вот. По 100... Что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут заходить туда. Я понял. Складываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, СВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своей... Ты не наблюдаешь танки направо, на аватарке, направо на аватарке танки и технику, Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте. Идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. Я говорил, по коротким очередям, чтобы голову не поднять. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэхам может... 8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк Саратов, там один наш там. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 с техники. А у нас там один Алеша. Ну один Алеша, не накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне наведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что брат затягивался, его сейчас отъебут. Пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад пускай разворачивает и ебашит. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. АГС. Хорошо, что-то
задымился. Земля поднялась. Нет, я первый. Бэхи с МСВТ можно. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. Вот идет и достает. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, По бэхам. по технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, Сапог внимание, внимание, Езжай, братан, ну ты стоишь там. идет. Второй Укропский. По нашему поддерживу не стрелять, не стрелять. Поховайте нахуй второй. Он вообще... Куда он едет? Он камикадзе. Че по НЦВТ, спроси. Мужичок, явитесь, прием, мужичок, явитесь, прием. не работает. Идет на Накрыть. 4 техники сразу, прям, я ж вижу, как... Ты видишь, а? Первый, Титан хорошо поклал, молодец. Он Рекс, просто Где Рэмбо? Ты смотри, он... башня отлетела. Пусть поддерживают наши, еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. красавчики. Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще хорошо, им, все им Скажи, наблюдаю. добивай. И меня ж мурашки, там просто. О, и меня трясет. Подберите, говорит. Где пацан наш? Вот он. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. По-любому. Он еще ездит и по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он при... Он в одного, вот все. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Рано, поддерживайте, рано. Да, наш. Да. Пусть уже делать. Давай, откройте. Наш откатывается. Интересует, Им всем там пришла. Они 4 техники стали, все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю них. сапога, что Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк, открытый. Думайте, Причем, скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Заскули, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все хорошо. Ой, в огонь ведет.
Да, внимание, все танки там подорвались. Не вижу. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще, Он к ним чуть как этот, как камикадзе. скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Снег наблюдаю, Макаров. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, они там подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report, Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles,
428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, в Саудовській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там на полях зустрічі у Джидді відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Чим більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, тим швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права. Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. Кінжали, калібрі били по Моторсічі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Буквально кожен тиждень додає світові дійсно сили для захисту нормального життя. Цього тижня я дякую Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для нас, для воїнів наших. Очікуємо нових рішень наступного тижня, нових пакетів. Працюємо для того, щоб ще більше досягнень і можливостей було у нашої оборонної промисловості. Результати є, всі їх бачать, і це справедливі результати, правильні, які показують державі-агресору, що таке її агресія. Показують не по телевізору, а саме там, звідки ця війна прийшла в Україну, в регіон, у світ. Той, хто несе інші проблеми, хай сам відчуває, що таке проблеми. Я дякую Службі безпеки України, нашим ВМС та кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми усі в Україні та усі в світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100% без будь-якої зупинки заради перемоги. Наша єдність, наше вміння нарощувати силу, також уміння повертати війну туди, звідки вона прийшла, саме це для Росії найбільш відчутне. Ще одне. Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягти з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями послаблювали Україну. Старих форматів в нашій державі більше не буде. Тих форматів, коли одні захищали державу і людей, а інші намагались поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді.
Ким би людина не була, чи то воєнком, чи то депутат, чи то посадовець, кожен повинен працювати лише заради держави. І так і буде. Я дякую всім, хто б'ється заради України на всіх напрямках. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський, Запорізький. Я дякую кожному, хто рухається вперед, хто веде за собою вперед. І тільки вперед. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of competent and professional actions by units of the Zapad Group of Forces. Novoselovskoye of Lugansk People's Republic has been liberated. In addition, assault detachments in the course of conducting offensive operations on a wide front line have improved the situation along the front line close to Olshana and Pershotravnevoye in Kharkov region. 3 counter-attacks by units of the 14th Mechanized and 25th Airborne Brigades of the Ukrainian Armed Forces have been successfully repelled close to Simkovka, Zagoruikovka and Berestavoye of Kharkov region. As a result of actions by Army Aviation and Artillery, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit near Kupiansk, Petropavlovka and Tabaevka of Kharkov region, as well as Telmakhovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 140 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, as well as the 20 Stabby howitzers. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Krasny Liman and Donetsk directions. In Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery have successfully repelled 10 enemy attacks close to Belogorovka, Avdiivka and Staromykhailovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Klishchiivka, Lastechkino, Mariinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 230 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, 1 D-20 howitzer, 3 Gvozdika self-propelled artillery systems, and 1 Rapira anti-tank gun. In Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery have successfully repelled 3 attacks by assault groups of the 42nd Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces near Serebryansky Forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Novogorovka, Nevskoye and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 100 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 2 D-30 howitzers. In South Donetsk direction, as a result of actions by aviation, artillery and units of the Vostok Group of Forces, the Ukrainian Armed Forces manpower and hardware have been hit close to Uglidar, Prechistovka, Staromayorskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer. In Zaporozhye direction, as a result of preemptive active action by Russian troops, aviation and artillery, the enemy units have been hit close to Chervonaya Krynytsa, Yegorovka, Preobrazhenka, Novodanilovka and Petikhatki of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 175 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, 4 D-20 howitzers, and 1 D-30 gun. In Kherson direction, the enemy losses were up to 35 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, and 1 Stabby howitzer. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 126 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 138 areas. In addition, a radar station for detecting aerial targets has been hit near Rogan in Kharkov region. 1 ammunition depot of the Ukrainian 44th Mechanized Brigade has been destroyed near Torskoye of Donetsk People's Republic.
Air defense facilities have shot down 8 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 22 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Olshana of Kharkov region, Melovatka of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Semigorye, Zaitsevo, Spornoye, Berestavoye of Donetsk People's Republic, Chapaevka, Chistopolye, Tokmak, Tarasovka, Novozlatopol of Zaporozhye region, Malaya Lepetiha, and Golaya Pristan of Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored combat vehicles, 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and motors, as well as 12,071 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Footage of battle, during which servicemen of Zapad group of Russian forces liberate Novozyelovskoye, Kupiansk direction, in Lugansk People's Republic. In the course of combat operations, servicemen of the Zapad group of forces captured 11 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 people, 6 militants surrendered. In the course of offensive operations in Kupiansk direction, the assault groups of the 6th Combined Arms Army captured 5 strongholds, destroyed 1 tank, 1 mortar crew and defeated more than a company of troops from the 14th Separator Mechanized Brigade near Mankovka Tract. In addition, crews of Ka-52 and Mi-35 attack helicopters and Su-25 attack helicopters of the Zapad group of forces carried out 11 air strikes against manpower and firepower clusters of the 14 separate mechanized brigade and territorial defense units. Soldiers of the Alyosha tank crew, who repelled an attack by superior enemy forces in Zaporizhye direction, have been presented to the title of Heroes of the Russian Federation by Russian Defense Minister General of the Army Sergei Shoigu, August 5. The tank crew under the command of Senior Lieutenant Rasim Baksaikov came under massive artillery fire, as a result of which a driver was wounded. The crew commander Baksaikov evacuated the wounded serviceman from the vehicle and gave him first aid. Having transferred the driver to the forward medical unit, Rasim decided to take his place in the battle. Lieutenant Alexander Levikov, having assessed the situation, decided to replace the wounded crew member and took the tank commander's workplace and moved in the direction of the positions of Russian Motorized Rifle Regiment to provide support to the defenders. On the approach to one of the settlements, Lieutenant Levikov detected 8 enemy vehicles, including 2 tanks, in one of the nearby wooded areas. The gunner-operator Alexei Neustroyev destroyed both enemy T-72B tanks with accurate fire. In the next 30 minutes, 1 M113 armored personnel carrier and 5 US-manufactured Maxbro armored personnel carriers, together with the troops, were destroyed. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже машет туда. Легкотня даже танцевать. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет. Танк уже по лесополку. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас тура? Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там расстояние. Ну смотри, чтобы не зацепить ничего. Так они-то будут вот сюда вот. По 100... Что ты тупишь? По 144 они будут работать. Они будут заходить туда. Я понял.
Останавливаются два танка, два казака, два мазера. Чё работать будет? Чё не будет? Тут непонятно, тут на два направления идет сейчас. У нас от наших. От наших НЦВТ будет работать. НСВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своей... Ты не наблюдаешь танки направо, на аватарке, направо на аватарке, танки и технику, Поехала техника! Наблюдаю, поехали! 2 танка, 5 бронемашин! работай по ним, работай! Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по БХ может... 8 бронемашин. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Сейчас танк Саратов, там один наш там. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 из техники, а у нас там один Алеша. Ну один Алеша, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, который на аватарке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне наведи на эти танки. Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что просто затягивался, его сейчас отъебут. Пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивайте, перебаши. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку. Хорошо, что-то задымился. Земля поднялась. Нет, я первую. БХ с НЦВТ можно... Ну что-то прилетело в танк. В Укропске. Я по Укропам говорю, по нашим я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. По БХам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Езжай, братан, ну ты стоишь там. Идет. Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Второй. Куда он едет? Он камикадзе. Че по НЦВТ, не спроси. Мужичок, явите стрием. Не работает. Идет на... Накрыть 4 техники сразу, прям, я ж пизду как... Ты видишь, И танк хорошо поклал, молодец, он Рекс, просто Где Рэмбо? Ты смотри, он... башня отлетела,
Пусть поддерживают наши еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел, Укропский. Пусть прикрывают, пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще хорошо, им все, им Скажи, наблюдаю. И меня ж мурашки, там просто. О, и меня трясет. Где пацан наш? Вот. Он еще стоит. Герой России будет в натуре. Он еще ездит и по нему. Ой, как красава. Вообще камикадзе. Он в одного, вот все. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Да. Пусть уже делать. Давай, откройте. Наш откатывается. Им всем там пришла. Они 4 техники стали, все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Это наш танк, Причем, скажи, что наш танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах. Заскули, чтобы они сгорели. Иначе они ночью их вытащат. Птур есть? Нет. Почему еще должна быть одна ракета? Понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все хорошо. Ой, огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались. Там всему, я тебе потом покажу. Там все, там просто вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет с поддержкой. А где эти 3 танка? Да, я вообще кончено. Он там на адреналине сидит. Вообще. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да, на повтори. перезарядке. Них наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, там взорвались, они на месте стоят, стреляют. Как понял меня? Да. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol and Berdyansk directions. They are entrenched at the reached boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Ukraine Defense Forces made 6 strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment of the enemy. During the day, units of missile troops and artillery struck 2 control points, 5 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 4 artillery means in firing positions, 5 ammunition warehouses and 1 radio-electronic warfare station of the enemy. Ukraine has repelled a Russian offensive near the village of Robotyne in Zaporizhzhia Oblast, about 20 kilometers south of Orikhiv, the General Staff said in its evening briefing on August 5. According to the report,
Russia is focusing its main efforts on preventing Ukraine from advancing further as the counteroffensive approaches its 2-month mark. Russian forces also attempted to recapture the positions in the Staromayorsk area that Ukraine had liberated in the southern part of Donetsk Oblast, the General Staff said. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russian strongholds. Ukrainian gunners and tankers of the 3rd Separate Tank Iron Brigade use aerial reconnaissance to eliminate positions of concentration of enemy manpower. Their trucks, ammunition storage, as well as unique special equipment, a tracked radar station for reconnaissance of moving targets, which can recognize a tank 35 kilometers away, and an individual person for 15 kilometers also have been hit. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 5 that Russia had lost 249,110 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,232 tanks, 8,251 armored fighting vehicles, 7,422 vehicles and fuel tanks, 4,943 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,116 drones, and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 5 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,518 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,130 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,768 field artillery cannons and mortars, as well as 12,071 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних